Yazi ukuthi umbuzo wethu towards abashana this morning bengikhuluma indaba yokuthi ngikhula nje ngisemncane bengifuna nje ukudrive you know, and yazi ukuthi you find ukuthi sometimes abantu who often have that privilege of learning how to drive at a very young age, it's because perhaps maybe babu khona ekhaya, because in most cases when it comes to such things, you know, abafuni, because they always worry about the safety. Baba will even drive with you on their lap while you're 1 year old. Yeah, so that's what I want us to get onto this morning. Indaba yokukhula endlini whereby ubaba ukhona, and sometimes later on, because whenever we have this discussion kuvamise ukuphuma ukuthi that happens because ubaba decided ukuthi ngeke asabe khona empilweni yomntwana. But in some cases kuyenzeka ukuthi ubaba afisa ukuba khona empilweni yomntwana, but ngenxa ukuthi uma has made a decision ukuthi no, angikudingi empilweni engane yami, and then only then uthola ukuthi wena ukhule endlini ubaba engekho, not because bengafisa ukuthi abe khona, but it's because uma ubona ukuthi at the time it's not necessary for ubaba ukuthi abe khona empilweni. It could be reasons behind that, you know, but this is also a factor that also plays into this entire setup. It's not always the case ukuthi baba akafisa ukuba khona. Yeah, sometimes he wants to be around. Go to already validity, no, actually. But you know what, Hizzy, I'd like to argue or raise a couple of arguments in J with regards to this topic, right? Mama feels like the dad doesn't necessarily need to be there, but maybe she has figured it's not good if he's present, right? So Khona Mama that might argue that a mother's decision to raise a child without a father might come from a place of protection, especially if the father's involvement could have introduced instability, no negativity into the child's life, because and sometimes you're just like, I want my child to play no part in this, to not be exposed to this at all. When they are older and they want to go look for their father, that's okay, but right now where they form their perception of impilo and what being a man is, I don't want this man to be around. Element of being selfish, lap. It's not necessarily being selfish if you're trying to protect a child. Mhlambe you're leaving room and they actively want to go look for the other parent. They are more than welcome to do it. But you're just like, in control. I would rather they not, especially because it's still, you know, the foundation ages of their lives. No, ngiyakuzwa, but this is not to say I'm agreeing with you, but ngiyakuzwa. Let's dive into this. 7 o'clock. Let's look at the complexities and realities behind growing up without ubaba, because of a choice ayenziwa uma, and only you got to find out about this ubusukhulile, and you're like, but you know what, I wish he was around, you know, and I wish I was asked about this particular decision before it was made. There's plenty with regards to this, but we also are looking for your input, so please do give us a call on 0861 596 596 or send us a WhatsApp on 078 934 2827. Asiyo Mlas, Anonymous unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. What's your take on let's khuluma ngayo namhlanje ku Ringers? Yabona le ishaya mina straight, but it's a vice versa, because I was raised by ubaba stepmother. Okay. Yeah, uma wayengekho empilweni yami uyena uchuza kanjalo, then ubaba deciding ukuthi angiprotect, wangafuna ukuthi uma ngimazi until wafika nje sengiqedile umatric was 19. Yeah, and ngithema sengibuka impilo yami mengiyibuka namhlanje impilo yami, although ubaba engasekho, I feel like kwakungcono kakhulu ngamazanga uma. So you understand where Ubaba was coming from. Did you maybe resent Ubaba during the time when you were younger? No. Understand why does he not want you to be close to uma wakho? At some point ngithuthi ngimresenting angaziquestion ukuthi why ngafuni aloko ngitshela ukuthi masumdala uzo understand, because ngaqala ukuzwa ukuthi hawu kanti lo muntu ongikhulisa kuyona mama when I was 10, so ngaqala ubaba ngimbuza, hayi sometimes angishaya ngafuni ngikhulume, then ngithe sengi high school ngimtshela ukuthi hayi ngifuna ukwazi uma kusukwenzakalani, wangilinda qeda umatric until akhile uma uzofika. I don't know ukuthi baxhumana kanjani uzofika, but nje ngazama ukuhlala naye one thing awuhlala naye wafila ngathi 10 years, so nje ngiright ngangiright. Anonymous, are you in a position to perhaps maybe share ukuthi why namhlanje you say it was okay for you ukuthi ungamazi uma? Kungcono ungamazi uma.
because izinto ezisho kumina like saba ne-misunderstanding. Uyazi umuntu avela athi ngi-exclusive mina mhlawumbe umuntu cause uba ikhompyutha yami for the past 19 years. Uzozama ukuvala that gap, but if we have a misunderstanding, hey kunjena ukukhulisela ingane umfazi fika sekhombisa ikhandela elihlala yayi ngcono lihlala noise ngangenze kahle ngayishiya. You know those words ukuthi amazwi ahlaba ukudlula ngcono umuntu akushaya isandla kunokuthi akushaya ngamazwi. Ulimi lincane but linamandla okulimaza impilo yakho yonke. How is the relationship with Uma? Usaphila? Usaphila, but I haven't seen her in 5 years and we're not in contact because wangitshela straight in my face ukuthi akangifuni ngangiright ngihlala nobaba, so nami ngiright. Sure. Let's out here, man. Thank you so much for coming today and sharing your story with us this morning, okay? All right, sharp. Nice one. Mphumeleni. Yebo, qala kwethu. Uyaphila Nkunzi? Ngiyaphila webhuti njani? Siyaphila mfethu kunzinyana but ke asikuza uthini? Mfethu kuyakwenzeka wena mfethu. Ngaqabana noma wengane yabana. Nakho ke manje noma siqabene noma wengane angisakwazi ukuyibona ingane. Anginayo inamba yakhe, washintsha inamba. Angisaxhuma nhlobo nje naye qhawe lami yizwa lonto. Manje ibhlungu ke lento oqhawe ngoba ingane emikhula ikhuliswa umzali oyi1. Yeah. Iyashayela empilweni izinto zayo ngabe zisahamba kahle, especially lezi zabafana. Ingane bafethu iyadinga isibongo sayo. Bomama ngiyacela bafethu ukuthi ingane isazi isibongo sayo, imazi uyise. Nawe yise ingane ayimazi unina ukuze izokwazi ukukhula kahle. Bafethu singayifihleli ingane zethu amaqiniso. Mphumeleli, in your situation uyasolwa noma you know exactly ukuthi kwenzakalani noma mhlambe lento abayikhuluma ukuthi ngeke ukwazi ukuthi umntana abonakale, it's because nje bayakusukela. Wena mfethu kuyaba khona phela awukho umuzi ongenantuthi yakhona brother, yayizwa lonto. Ngiyakuzwa. Awukho umuzi ongenantuthi yakhona, so if ukuthi mina ngixabene noma wengane akuchazi ukuthi abaleke nengane yangabe safuna ukuthi ngixhumane naye. All right, Mphumeleli, I hope niyafika esixazululweni for lenkinga obhekane nayo. Mphumeleli, before we let you go, relationship ibinjani before? Were you providing for ingane? Were you a good father to ingane? Like because khona ukuthi uthi umuntu uxabene naye personally, but you can't dispute the fact that they are a great father. Can you say ukuthi ubaba oqotho? Mfethu eqaleni beku right yonke into. Izeke phela ke ungeke wakwenza konke kwaphelela, kodwa ke beku right yonke into. Kwaqala kancane nje kwajika kwaphela kwangathi akaze kube khona lutho. All right. Thank you so much for the call now. All right, sharp bafowethu. Sharp. Hey, it's a very tricky subject. Yabona, the first call anonymous wasemlazi othi the minute he met his biological mother, he understood exactly why time abelingafuna ukuthi amazi. Tough, man. Asiye kwamashu Arnold njani? Unjani manje? Sharp wena? Ayaphila mama. Moja, uthini umbono wakho on today's ringers? Mina ngithinta nawe ngiyano iziyazi ukuthi mina abantu besifazane mina ama-rights amaningi ukuthi masihlukene thina sahlukana then siyafuna ukuyibamba ingane, and the most thina siyayifuna ukuyitha ingane siyondle inina elinama-rights amaningi enezokuthi singabi khona empilweni zengane siwubaba ngoba ingane nje niyithathe ngenkani noma ebona ukuthi izophila ngcono kuba akayihambile. So uthi thina simoshayo yonke lento Arnold? Mina kakhulu mina ngoba ama-rights ayangivumela nje yonke into esho umuntu esifazane vele ihamba kakhulu manje uqala into esifazane vele sekuyena nje oyithatha. Kodwa Arnold angithi uyazi ukuthi the law is also on your side. Mawungahambisa amaphepha ukubonisa ukuthi nayo i-internet ngiyayikhipha, naki ingane ngiyafuna ukuyibona, ubonise nama-text messages nama calls lawa rejectwayo. Uthi nje ngiyazama ngiyafuna. Uyazi ukuthi nawo bazokunikeza. Nganginayo umngane mfowethu wayithola late kodwa nje sehambe wahamba nje lokho ehambile. Kwaze wabonakala lezi lokho eshopha ingane. Ngoba i-decision engane mfowethu sasibeke ukuthi best interest of engane hayi ukuthi sihlukene kanjani. Noma ngajola inkinga yeni mina vele nisibamba ngengane ukuthi ingane yami ngiyayithatha. So uthi thina
umthetho ongashintsha lapho ukuthi noma singahlukana kanjani kube ne-best interest yengane ukubona ukuthi hayi ingane mayizohlala kubo noma komalume izophila kanjani. I think mina Arnold, if umuntu osesimene esifana samngani wakho ulandela ama channels are correct, you won't have this type of conversation. And I think you should always trust the law when it comes to uwalandelile kodwa spend imali enkulu ewalandela izama ukuyolanda ingane yakhe futhi akalo ehambise enkantolo ehambisa amaphepha ngayewonza hambisa imali kodwa ingane ibuya silambile iyodla kubo ekuseni ngahambe kule kodwa imali ngayithumela yakuthengela ukudla kodwa still ingane ifike ithi hayi ihambe iye kubo ngoba kuseduzane sayingilanda ngifuna ukudla. It's very complex what you say when Arnold, but advice yami is ukuthi ningaphela amandla, because clearly lento mele kube into enisukumelayo, and in this case I think the bigger picture that you and your friends should be looking at is making sure ukuthi you get the best for umntwana. Akesidluleni manje kudinweni lokuthi umthetho wenza kanje okanye uma wengane wenza kanje, but because now you have equal rights mnganami, ake akuzamani ngawo wonke amandla ukuthi egcineni lento enifunayo niyithole lo mntwana nemlwelayo. Sayipusha but awuzewahamba nje sekubo manje semthathile bafika namasura babondawo ungcono vela ayophila ngala ngoba kuyaphileka kahle. Yeah, thank you so much for sharing your story with us, Arnold, man. We appreciate you, my guy. Awukozele kumaluya lo ngifonela wangifonela nje ngitambambela isikhwebu. Hayi bo Arnold kanti we atheka ngizile ukuthi nini abantu besimame. Ngicommente kakhulu ngale ndaba kodwa sometimes it's not even umama osuke enqabela ingane ngezathethe basuke kumndeni ofumama. Ngibingelele guys, ngibingelela kuhis namaluya or anonymous lo guys, nathi topic enzima. I know someone guys oyenzela yonke into engane yakhe but umzali wayo ulwa ngengane ngoba ifuna ukushadwa and stuff like that. So this is very painful guys. Akana access when we manipulate ingane, so it's very painful land. Abantu abayikhohlakala guys. Bafethu ngibingelele ngicela ukuba anonymous yami nangizoqhamuka ngevideo umfethu lo khuluma udaba lakhe selifane nolami mina aba nenkinga noma wengane yami kangokuthi ngasi mangiba nenkinga noma wengane yami uma ngane yami wa decide ukuthi ingane angikaphi ukuthi ngibone manje ngivakashela nje sengihlala ngedwa ngekwazi ukuvashisa ingane yami kangangokuthi lento le izagcina ekhanda uqhekeko olukhulu nje phakathi kwami naye nengane because ngathi mangigcina ukumfonela ngithi ngikhuluma nengane yami ngane mangitshela ukuthi uma mungishela ukuthi usewafa wena. Sanibonani ekseni maluya now easy ngayizwa topic enkhuluma ngayo. Sometimes ezisaba besifazane sinotha ukuthi awuthandi ukuthi ubaba wengane abe khona empilweni. Amanye ama reason is because usuke ubona indlela enza ngayo ubaba wengane. The Uprising with Easy no Luyanda Kambule. Weekdays 6 to 9 a.m. Gagasi FM.